you should write answers in law, right? So if you have any questions on that, do let me know. But always has to remember that you have to say the issue first, then the rule, then your analysis, and then your conclusion. So that is why people generally in law write long answers, because you can't have open room for interpretation. Because if I have open room for a lot of interpretation, I can interpret anything I want, right? So today we are basically going to look at section 7, right? That is where we stopped last time. So we are slightly behind schedule, but I think our semester is increased by 2 more weeks. So we roughly have about 5 weeks, if I am not mistaken, or 4 weeks, right? We should be able to finish within the time. So when it comes to section 7, in the original enactment, it is basically removed, repealed, and basically replaced. So in the section 7 of the Electronic Transaction Act must be read with the amendment. That is why I have already cut that off and now has represented the new version which is in the amendment. Amendment is also I have given to you all in the LMS. So in the amendment this would also be there, and let's take a look at the amendment as well. Just to see how to locate these things. So this is also the issue with the law, because you have to read everything together, and therefore sometimes people will miss certain parts because of the new amendments. So in this case it says section under section 5 of the amendment, right? So this is section 5 of this is the amendment. So how do you know an amendment? Because you generally say it's an amendment, right? So amendment, and then in the amendment under section 5 it says section 7 of the principal enactment. Principal enactment is this what we were discussing, right? Is hereby repealed and the following section is substituted. So repealed means basically removed totally, and this particular section is substituted in place of that. So there are 2 types. Sometimes you do have a repeal and replace. Sometimes you just have repeal. Sometimes you have modifications, right? So the current law of this country is basically this section, not the section 7 you see in Electronic Transactions Act, right? So that is why when you want to read law, you have to read the modifications as well. That is the current law, right? Not necessarily a thing that you have on the document. So this is also presents the difficulty as well, because you will generally have to know what came out of the parliament and so on and so forth, right? All right. So then, if you look at now, this is a law which is enacted in 2006, so it's about roughly 20 years, right? Some laws have been there for hundreds of years, and that means they have many amendments. The amendment itself is also amended, right? So that means you also have to understand that those things can time to time be removed and replaced. So our constitution, we talk about amendment, no? Our constitution is amended basically how many times? 21 times. Right? 21 times. Right? So, okay. So now in section 7, we'll go through this. It goes for legal recognition of the electronic signature. Right? So where any written law provides that a communication or any other document shall be signed or bear the signature of any person, then notwithstanding anything to the contrary, in such written law, the requirement shall be deemed to be met in relation to a data message, electronic document, electronic record or communication if a method is used to identify that person
and to indicate that person's intention in respect to the information contained in the electronic communication, and the method used is reliable Okay. So in this case, so if you look at this as a reliable and appropriate, so the method used is reliable and appropriate for the purpose of which an electronic communication was generated, sent or communicated in the light of all circumstances, including irrelevant agreement, proven to have fulfilled the functions described in A. So now if you look at this, this talks about the legal recognition of electronic signature, basically a digital signature, right? So whatever we do as digital signatures are not digital signatures, by the way, right? Copy paste කරලා ගහන්නේ ඔක්කොම වැඩ digital signatures නෙවෙයි, right? So digital signatures has to, as you guys already know, has to be verified to a certificate authority, and Sri Lanka is now moving towards that. හැබැයි ඒක මේ දවස්වල UPS එකේ පවරන දීලා down වෙලා තිබ්බා, right? So correct, no? So it's again digital signature is bad. I'm telling you the reality of this country, right? So no, we have something of a token. All of you can apply for a token. So but the token is only validated as long as the UPS power is there, right? So until the power is not there, no digital signature, right? So this basically talks about the digital of electronic signatures, right? So there are two conditions that you have to meet. The first one, so if you have any document, right, and you have to ascertain that okay, this is a valid aspect of an electronic signature, or this is an electronic signature, you have to meet this 7 subsection A, right? So the subsection A clearly says a method is used to identify that person and to indicate that person's intention in respect of the information contained in the electronic communication. So if you basically can't establish this, that is not that is a ground for dismissal, right? So now if you give your credentials to someone, right, you might say I don't fall under 7 subsection A, but that is basically something else. You are basically violating policy, right, as well as maybe asking someone else to do unwanted things. So in that case, for you to have valid signature, you have to have 7 electronic signature, 7 subsection A, and then you need to have the methods and reliable and appropriate for the purpose. So now some of you may argue, okay, reliable and appropriate for the purpose might be, okay, copying and pasting my written signature on the document, but that is not necessarily an acceptable representation. So all of you all know, even though you create a document and make it a PDF and send, your signature can be extracted, right? It takes only 1 second to extract a signature, and if someone has a Adobe PDF professional, it's extremely easy, right? Signature, right? So the problem is, once that happens, then there is no trust in the system. So we are talking about a digital signature, electronic signature, as long as it fulfills the conditions of A. Reliable, appropriate purpose comes after unless the method is used to identify a person and his intent, it's not necessarily a valid construct. Is that idea clear? Okay. So then let's move on to
section 8 of our original documentation. So now in section 8 we say use of electronic records and electronic signatures in government institutions and statutory bodies. So this basically gives us the recognition, right? How do you give the recognition to electronic signatures and electronic records? So in section 8 it says where any law written for the time being in force requires. So when you say where any written law for the time being in force requires means current law. That does not necessarily mean digital documents. It technically means whatever the law there is requiring you to do one of these things mentioned in A, B and C, right? The filling of any form, application or any other document with any government department, office, body or agency owned or controlled by the government or a statutory body in a particular manner, the issue of grant of any license, certificate, permit or any other form of approval, a receipt of payment of money, procurement or other transaction to be effected in particular manner, then notwithstanding anything to contrary containing any other written law, for the I have cut the thing in red, that is the amendment. Section 6 removes contained in any other law to contained in any other written law, right? For the time being in force, such requirement shall be deemed to have been satisfied in such filing, creation, retention, issue, grant, receipt, payment, procurement or transaction or case may be if effected in the form of electronic records, documents, data message or any other communication as may be specified by relevant ministry, government, department or body. So what does this say? Can anyone tell me by looking at this what is the main idea of this section 8? If there are things that are by law requires you to do any of the things in A, B and C, right? That is basically filling of forms, right? Issue of license, certificates or anything, or receipt of money payments and any similar things, right? If you do that in electronic form, right, it is that particular requirement is deemed to have been satisfied if such filing, creation, retention, issue, grant, receipt, payment, procurement or transaction as the case may be is effected in the form of electronic records, and this large message to say electronic records, documents and other things. So what does it mean? So it technically what it does is if there is written law which does this, you can take electronic form and this electronic form is recognized by law. That is what it says. But the most important thing to remember is this line contained in any other law. Then notwithstanding anything to the contrary. That means you should not violate what is already there. So for example, if there is a certain access, you can't have your data stored in some other storage, then if you are going to procure cloud services as a third party user and then you put your government services into it, you have a problem there. You have a legal problem there, right? So most people do not necessarily understand this. So when you take cloud services, why do you take cloud services? Two things, right? Software as a service or infrastructure as a service, right? So obviously as long as you pay it, it's yours. But then the legal question comes, even though it's ours, does the data be in our jurisdiction or is it in somebody else's jurisdiction? There's a question that people have to ask. Different people have different opinions. Some people say as long as the data is ours, there is no problem, right? Some people say no, if the access the data has to be within Sri Lanka, then it has to be within Sri Lanka. And thus you have this requirement for this Lanka government cloud, and that is the requirement that comes with it, right? So you have a law, now you create a requirement and you have a requirement.
So you understand the reason, right? And also, so there are many acts specifically related to people's data, passports, ID cards, birth certificates, land stuff. I'll get to later, right? All of these things have a certain requirement. So the argument most people make is like what? Okay, if they can't access our data, they are fully encrypted. Why worry, right? But the question is, has anyone established that encryption cannot be broken? So you have all these at RSA and all the things, no, right? But when you have RSA, so people have studied RSA, and RSA is pretty much RSA, SHA, all of these are there, no? So we know it's a very robust encryption mechanism. But do we know are there any mathematical backdoors? We technically do not necessarily know, right? And that is why most countries such as India and Russia basically have their own protocols, right? They all have their own security and encryption protocols because of that. So we may never know, right? So we may never know is not a precondition to say, okay, fine, this is safe. But as countries like us, we are very small, we can't do much, we have to accept it. But then when you take acts like that, there is certain things that disables us from doing that. That is why it says, notwithstanding anything to the contrary. That means if that says, no, I can't, just because by the power vested here, I can't do it. Is the idea clear? Also, now if you look at US, does US have an identity card? What do you think? United States National Identity Card? Heard of that? Social Security. There is something called Social Security, but not everyone is in Social Security. But Sri Lanka basically has a regulation that every citizen has to be with identity card. So can we be without identity card? We can, but we basically can't do anything, right? We can't open a bank account, can't get a SIM card. There are ways, but you can basically. So there are different types of requirements there, right? So some people do not like their data to be shared. Would you like your data to be shared? No, right? But if you go to a large conglomerate, for example, SoftLogic, right? So any company that SoftLogic owns, your data is freely available to them, right? Which you might not necessarily subscribe to, right? So those are gray areas that we might have problems once you start sharing and doing things. So that is why it says notwithstanding to the contrary. That means if it says no, you can't use this clause to override that and say no, now electronic data records are possible, let's take it. Right? Okay, so then let's go to this particular thing. Okay, so then let's move to section 2. It says the relevant authority requiring the use of data, message, electronic record. I'm going to just say electronic record for that long message, right? Electronic record specified in subsection 1 may recommend the making of regulations for the purpose of authorizing or facilitating the use of such data, messages and electronic records. So if you can take it electronically, you can make specific regulations for that. That's what 8 subsection 2 says. To the manner and format in which such electronic record shall be filled. That means I can change the format as well if I want to.
And where such electronic documents or electronic records have been signed, the type of electronic signature required and the other mannerism. So they go through, I'm not going to go through one by one, right? So it gives all the requirements in a case where you have a manual process and you can take electronic record out of that. This is how you should do it, and these are the provisions given to you under this particular act to create electronic records and electronic retention of data. So there are certain things that does not apply here that I will come to in a bit, right? You can't sign land deeds or things like that using the Electronic Transactions Act, right? You have to have a in-person signature. You can't go and write a property to someone else using a legal signature. In Sri Lanka still can't, and I think you should not as well, right? Why? Fraud, because like අපේ ආමගේ තාත්තගේ details ටික අරගෙන ගිහිල්ලා digital signature එකක් හදාගෙන ගෙදරින් දාලා යන්න ඉවරයි. So that is basically what's going to happen, right? With most of our parents, digital signature කියලා හැම එකක් තියෙනවද කියලා ඔය details එක ගත්තා, submit කරා document එකක්, token එකක් ගත්තා, ඊට පස්සේ ගෙදරින් දාලා ලියනවා. Can be done, right? So these are things that you will have to remember if you are implementing policy. Right, so always like you guys be in two places, no, either in investigations or either in implementation of policy, right? Rarely in prosecution or whatever. So when you try to implement, those are the things that we have to implement. Those are the things that you have to say. But the problem is when we say those things, we are considered as very backward. But unfortunately, that is the thing that you have to accept as a part of the country. Even though we are in a bubble, because we understand tech. That doesn't mean vast majority of the country understands tech, right? So now just look at what has happened to the TIN number. So there's a entire population should have a TIN number. Do you think entire population has a TIN number? Okay, some people went and registered because we were asked to do that. Now they get letter. They don't know what to do with the letter, right? Right? Then I told my mother went and got registered. Then duty got then make it over. Right? So there are social problems, right? So those things have to be very much considered when you try to implement things. So what you need to look at in acts is not necessarily the black letter law, but also things that can create certain problems where you will have to raise it out when you are talking about policy. Otherwise, you will end up with disaster, basically, right? Okay, so then we go to section 10. 9 is no point. Is about government gazette and publication of such thing that this is possible. So section 10. Okay, read the section 10 and tell me what do you think? What do you get this section 9? This is an amended section, by the way. So you can read the blue letter, or you can go to the other enactment and read section 7 of the amendment. Given the permission to government ministry and department to it gives the purpose, but it says something like this, right? Every ministry, department, institution, public corporation or other similar body may, subject to the provisions of the Act, accept or issue any document in the database or electronic document or any form in that electronic form, right? So that technically gives the power to the every ministry and department to actually accept electronic documents. Now read the repeated one and see what's the difference.
And you tell me why it was changed as well. So you read the original 10 and you have the new 10. New 10 is what we just read now. So in the new 10 it says what? Okay, fine. Every ministry and other similar body subject to the Provisions Act accept or issue any documents in the form of electronic documents. That's what it says. But if you look at section 10, it says something else. The older section 10. Earlier says electronic record, only now data messages, electronic record, and electronic document also included. No. So the thing is, no. The blue color thing is the thing. So if you, this is the thing that I actually created, right? So this is a consolidated document, right? So you have to, for the exam, take the original documents. Don't take any consolidated versions because then it will consider as you typing on the document, right? So that is why I did not put this up on the LMS. So this is the thing I just put it up so it's easier for me to discuss in the class. So the blue color one is with you in the amendment, right? Blue color text is in the amendment. Black color text is the Electronic Transaction Act. So in the section 10, when you look at when you enact that nothing contained in the preceding sections shall confer a right upon any person to insist that ministry, government, department, institution, statutory body or a public corporation or other similar body should accept or issue any document. So what does 10 says? 10 says, I can't go and ask now Electronic Transaction Act is there. Now you have to start issuing electronic documents. So the problem with this is what? Now if I don't want to change it to electronic documents, what do I have to say? 10. In the Electronic Transaction Act, there is the section 10. You can't insist me to do it. Is that idea clear? So this is basically so obviously people will find gaps and things to do certain things now. So this is a gap, right? So people can't go and say there's enacted. So therefore you have to give this. So this says give, right, in any way or form. But this says nothing contained in the section may confer right upon any person to insist. That means I can't go and ask, right? So that means this can also be constructed like, if I don't provide an electronic interface, you just can't go and say give me an electronic interface or ask someone to automate, right? And any person who's in the policy level can say, okay fine, we have 10, we don't have to think of automating or digitizing our things, we can just go through a paper method because 10 says we can heap it. Is that idea clear? So there are two ways to look at it, the person who's wanting the service and person who's giving the service. So the way section 10 works is, for older case, that giving the service you can't insist me. So I can say I am not prepared yet, can come up with multiple excuses, right? So think of things in both the ways. Okay. So then we move on to chapter 3, electronic contracts. So before we go to electronic contracts, what is a contract, by the way, guys? Okay, so how does a contract work? Okay. Contract is agreement. Two or more people, Hari. So you have, okay, we'll start with that. So we have a contract. We have two or more people. Okay, then what else? Time period. Okay, time period. Then anything else? Agreed rules and also. Okay, there are certain rules and regulations covers the contract.
I'm asking about not a digital contract, I'm asking about a normal contract, right? Which you and I have already written, we sign at the end, anything. So when you go to a bank, when we open a bank account or take an ATM card, we basically sign a contract. How many of you have read that? And there's a what happened violation that Rules and regulations. So that is the part of the agreement. What else? What else is there? Authorized parties and so on and so forth. So let's say there are two parties, A and B. Tell me how a contract works between A and B. So A is first party, B is second party. Fine. So now tell me anything of a contract between A and B, according to your understanding of a contract. We ask some example. Some example, a very random example. Given software solution like that. Okay, so now, okay, let's start with this. I'm going to tell you, okay, I'll deliver you this laptop if you give me 500,000 rupees. Is that a contract? Verbally, if I say verbally. Yes or no? Why not? Because it's not written. No, we can't prove of those. Okay, so let's put a time period and say, okay, I'm going to give you a laptop within the month if you give me 500,000 rupees now. No, we can't prove that after that. Okay, you can't prove that. So if there is, let's take the burden of proof aside, is still there a verbal contract? It's a deal, right? Yeah. Then it is a deal. So deal is a contract, right? There's So- a record, yes. So do you think that when people do murder for hire, they have a written contract? It's still a contract, Yeah. right? I pay this much, you do this. Verbal contract. So contracts can be in many various of forms, right? It can be verbal, it can be written, right? The only difference in written cases is it is very difficult to refute that, right? And that is why people say when you give money to someone, please take it in a written form or whatever. But otherwise you can say I didn't give it. No. So there are things like that. So contract is an agreement between parties. So now let's say how does a contract form? So for example, if A says, okay, A says to this one, give me 500,000 and I'll give you a laptop within 1 month. Okay. So then, is this a contract? Yes or no? Yes. Why? Agreed something. So look at the question. Give me 500,000. I'll give you a laptop within 1 month. Is it a contract? Yeah, both parties benefit and agreed something. Both parties benefit, but A is telling B. But we should agree that. The first one is the most important thing is, so this guy says, give me 500,000. These are things that you have to look up. Just because I say give me money, there should be an acceptance. The most important things of a contract, you can have the offer has to be accepted, right? If the offer is not accepted, there is no contract being formed, right? So there are a lot of technicalities. I'll just go through the very basic representations, right? So give me 500,000 plus I'll give you a laptop within 1 month. So that is basically me offering you guys, okay, if you give me 500,000, I'll give you a laptop within 1 month. Fine, that's the offer. How do you accept it? Verbally, I can accept. You can verbally accept it, right? But if you consider this condition, what should be the case of acceptance? Give the money, right? So giving money over here, 500,000 now represents acceptance. So when you look at digital contracts or any form of contract for that matter, you have to first understand, is an offer being made and have you accepted it?
So whenever you install and download all the software, you have a software license agreement, no? That is a contract between you and the company. No sooner you click I accept without reading it or not, this is formed. Is that idea clear? Right? And that is the grounds they get to sue you. So even though we don't read one letter by one letter, it is advisable to read. Do I read it? Never. I have never read a contract in a software thing end to end. Who would take that time to do that? Right? But if you are going to do that, you will have to. So if the contract says your entire money belongs to me, if you violate this contract, we will happily would have said yes as well. Right? So there are other qualifications like contract can't have more than what it can do and things like that are there. But I'm just telling you in the extreme example. And also, if you look at when you go to take ATM cards and stuff, we sign documents. How many of you have ever read the document? So generally we should, right? And employment contracts, how many of you have ever read the employment contract? Right? So, but have you all ever read it? So now I think in the modern day we have to teach Sri Lankan people to read that. Why? There's a lot of VRS and things going around in Sri Lanka and most people do not know their rights. Right? And because most people do not know their rights, companies can say anything they want. Right? And they have been saying it. So if you look at last 1 or 2 months, there have been multiple VRSs. Some are very legit, nicely done. Some are absolute trash. Right? So there are things like that. So contract, so when you go for an employment agreement, it is a contract. So what does the employer do? By giving you that document, it says you give our services to us based on this contract. And no sooner you sign, that particular circle is created. And that when that circle is created only, it becomes a contract. So basic 2 things that you have to have in a contract. There are other things as well. Offer and acceptance. Right? Then you should have the money and time limits, all of those things are there, but offer and acceptance. So why do you think when some companies give pro forma invoices and stuff, or price quotations and stuff, they tell you it is only valid for 1 week or 2 days or whatever. We think it changes, no? So but if that is a legal document that is given, you wait for about 2 years and accept that, then there is a problem for that, right? So there are certain things, not in electronic context, but in general context. So you need to understand the general context first. So if you go to a shop, right? So yeah, there is a shop. Let's say there is a shop that sells some goods. So when you go to a shop, and if the shop has misadvertised the goods, so let's say you have 50,000 rupee shirt, right? Let's say that 50,000 a very expensive shirt or a garment, right? And now the shop has advertised in his window 5,000 rupees. Now you go inside and want to get the 5,000 rupees. And the shop refuses. Can the shop refuse? What do you think? දැන් හිතනවා කාර් එකක් ගන්න ගියයි කියලා. කාර් එක ලක්ෂ 370යි. ඌ කියනවා ලක්ෂ 37යි කියලා වැරදිලා ගහලා දැන් ඉක්මන් එකේ තියෙන හෝල්සේල් එක රුපියල් 15ක් ගෙවන්න තියෙනවනේ. Right? So that is basically how people are attuned to, no? So that means so ලක්ෂ කීය දැවම 15යි. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ ඉතින් ඉක්මන් එකේ අර වීල් එක ගහන්නේ ලක්ෂ වලින් කියලා. දැන් වර්ධි රුපියල් 15යි. So now the question is the seller obliged to sell you as a part of a contract for 15 rupees? What do you think? So these are things we go daily, day in and day out. So these are general contracts. We'll get to electronic in a way. Supermarket always do that. Supermarket always do that, correct. So now you have 5,000 rupees in the window. car එකකට කාටේ shirt එක 50000ක් 1000ක් හම්බුනා ගන්න කියලා. ගන්න කැෂියර් එක ගා මාත්‍ර 50000යි කියලා. ඊට බම්පුවට 5000ක් ගන්නද? නෑ 50000යි. So can he refuse to do that? What do you think? They can't, but they can some condition. Okay, so now
So now remember, right? So there are very much differences in this. So there is a concept called invitation to treat, right? So in contracts, that is also very important. Invitation to treat, right? So this context of invitation to treat technically means I am telling you to come and give me an offer, right? So remember, now the idea is flipped. Huh? So just because I have a advertising there, I am not giving you an offer saying I am selling you that garment for 5,000 rupees. I am inviting you to treat, right? Treat is a standard English word to say come and give me an offer, right? So then by going to the shop, picking the shirt that you want and taking to the cashier, you go to the cashier and give the shirt, cashier punches in, says 50,000, right? So you offer at that point to the shop owner to buy the shirt for that amount, right? And no sooner you pay the amount, shop owner accepts. But I am the one who's offering, not necessarily the shop owner offering you. That's the difference between invitation to treat and what I have drawn you. Is that idea clear? So let's say I have listed something in a e-commerce site, right? Rupiah 50 දෙක සබක් ගැටේ 2500 විතර සාම තියෙන්න ඕනද? Right? So can I do that? What do you think? No, so you can obviously say මම වැරදිලා 2500 වට නෑ කියලා. Let's forget about that legal side. If I do that, if I buy that, right? So I have not offered you to sell it at 2,500, right? But you are offering me 2,500 to buy the sabang. That is how it's going to be constructed. Is the difference clear? Then we'll take a very simple example. Now you go to a shop, right? So shop has all the, let's go to Radhika. So then now you buy a shirt. So now you buy a shirt, you look at the price. You look at say 2,500 rupees. You go to the counter. Counter punches the value. You give 2,500. Take the shirt. So at this point, who makes the offer? Shop. Huh? Shop owner. Is the shop owner makes the offer, or does the buyer makes the offer? Shop. Shop owner doesn't know what is shirt. But he Shop එකේ තියෙනවා shirt. But he given the price. No, that. Shop එකේ shirt තියෙනවා price ගහලා. Yeah. හරිද? Shop එකේ shirt තියෙනවා price ගහලා. ඕන කෙනෙක් shop එකට එන්න පුළුවන් යන්න පුළුවන්. දැන් shop එකෙන් බඩුවක් අරන් යනවා නම් shop owner දන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන shirt එක තමයි ඔයාලට ඕනේ කියලා. Shop owner දීලා දිනවා මගේ ගාව තියෙන්නේ මෙච්චර. හරි? So now shop owner has invited you to have a look. Right? Shop owner is not saying I am going to give you this for 2,500 rupees. But he given the price for. He has given the price for that. Yeah. But it is up to you to select the shirt and tell the shop owner I am buying this shirt for 2,500 rupees. Yeah. Well, so. But he offered the price no. He put the price. Yeah. But then you go to the cashier and say, "Mata 2,500 add karana bed." That is my offer. That is shop owner's opinion to say I am going to give you a discount. Yeah. That he can. Yeah. But he has said shirt for 2,500 rupees. No sooner you go there, you make the offer to the shop owner. Here's your shirt. Okay. I offer to buy this shirt for 2,500 rupees. There no there. If the buyer was not bargaining. So most of us won't bargain. No? So most of us, unless you go to this Maharagama Reddy and stuff, none of us bargain. Right? So we have a marked price. You take the marked price to the counter. If I accept price, that means I offer the price. You take the shirt there because I accept the price. Yeah, then I. So then no sooner you punch, the goods goes to you, money goes to the shop owner. But if there's we think that
the same as your soap. Soap price mark as 50 rupees, but shop owner sell at 2,500. Then if I buy that, so you can't buy that. So you go and say you have marked it as 50. No, I however, mama එක දකින්න නැතුව but I buy that. Then after that billing the shop owner, can I get the legal action from that? You can for unfair trade, but not under contract law. That is unfair trade. That is something else. Okay. That is unfair trade and contract is different. Okay. මෙතන මේ වැඩ කරන දේකක් තියෙන්නේ මේ ටවුන් හෝල් මොනවද පාරිභෝගික කන්සියුමර් affairs authority හරි ප්‍රශ්නයක් මොකද අතර ටීවී එකේ හැමදාම වෙනවා සීනියර් වෙනවා පරිපූර්ණ වෙනවා ඉතන තමයි වැඩ ගන්න මොකුත් නැහැ right so if you look at that is unfair trade right so when you look at this that unfair trade is different from contract. Okay. So now you can say, okay, this guy went with that is unfair trade. You can make a complaint there. That's a different legal level. I'm asking about a contract. Okay. So now බාරදීලා දිනවා 50 කියලා ගහලා 2500 කියලා ගහලා. මම 2500 කියලා. මම දෙනවා goods transfer, money transfer, end of contract. Contract is complete. But if it is 2,500 mistakenly marked as 50, then what's going to happen? He can refuse at the point say, you offered to buy this at 50, I'm going to accept the offer. Because A is you, B is the seller. Seller can't refuse that. So when you come to e-commerce, always remember that when we put purchase, we are the one who's offering. Right? The seller can always reject. Right? Seller is not under obligation, even though he's at the listed price to sell you this. He has to accept. Right? So when you put Uber Eats, put an order, the seller accepts. So that is what you make the offer. I offer to buy your food at this much of money. And then when he accepts only, this becomes complete. And if he accepts from their side, then the contract is complete. Then he is obliged to give you food. Is that idea clear? Credit card offers එච්චරම තමයි. කියන්නේ අපි ගිහිල්ලා ඔෆර් අපි බම්පි කරගෙන ඊළඟ කවුන්ටර් එකට ගියාම ඒ කවුන්ටර් අපි කවුන්ටර් එකට බඩු දෙනවා කියන්නේ I am offering you to buy these items for that price. So even the price is tagged in the the seller can refuse it. Yes, seller can. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගියක් ගන්න ගියොත් මට විකුණන්න ඕනේ නැත්නම් ඒ පුද්ගලයාට මට විකුණන්න ඕනේ නැහැ කියන්නේ. It's the seller store. So මම ඉක්මන් එකේ දානවා මෙයා විකුණනවා. හරි. ලක්ෂ 500කට විකුණනවා කියලා දාන්න කියලා. හරි. එතකොට දැන් මේ පොරක් කරලා පොර ලක්ෂ 500ක් ගේ මනින්න දෙන්න පුළුවන් ලක්ෂ 600ක් කිව්වත් මට දෙන්න පුළුවන් නේද? ඒ කියන්නේ මම කැමති නැහැ පොරට දෙන්න. මම කියනවා I offer to buy you at 600 lakhs. අර කරනවා මට කියන්න පුළුවන් නෑ මම තව කෙනෙක් ඉන්නවා හරි මොනවද කියලා. So who is offering? The one who's asking for it is the one who's offering. Why I said this is a very common problem that people think listed price, listed price again, and all the things. So that is the thing. So he can't jack up the price, but honest mistake he can always judge, right? Otherwise it comes as unfair trade. So unfair trade practices we can obviously see in the time of around 2022, no? We saw a lot of unfair trade, no? Right? So one unfair trade I uncovered was like all these big supermarkets. මේ අන්තිමට ප්‍රයිසිං කොලේ අලවනකට මෙන්න මෙච්චරක් විතර ගණකම් එක. ඒ අලවලා කෑලි 500ක් විතර. Right? So obviously that is unfair trade because he has not spent the money at that rate to get that price up. So that's basically earning. So that is something else. So හාල් ගන්න සීන් එක මේ දවස්වල දැන් අරලිය ගන්න එක 1200 ගහලා තිබ්බට දෙන්නේ 1400ද. ඒතර එතන කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් නැහැ නේද එතකොට නේ. නෑ ඒක කොන්ට්‍රැක්ට් තියෙනවා. ඒක unfair trade. ඒක unfair trade that's not. ඔව් ඒක හැබැයි බිලක් දෙන්න මොකුත් නැහැ. ඔක කාලේ ගත්ත ගමන් බිලක් දෙන්න කියලා. බිල දුන්න ගමන් මේක එස්ටැබ්ලිෂ් නේ. බිලක් දෙන්නේ. බිල දෙන්නේ නැහැ. බිල ඉල්ලන්නේ දැන් ඕනේ තැනක හොඳට බලන්න unfair trade කට්ටිය ගියාම ඉස්සෙල්ලාම ඉල්ලන්නේ බිල. ඒක unfair trade එකට වැටෙන කොන්ට්‍රැක්ට් එකක්
කොන්ට්‍රැක්ට් එක හරි. කොන්ට්‍රැක්ට් එක ප්‍රශ්න නැහැ. අන්ෆැක්ටඩ්. කොන්ට්‍රැක්ට් එකෙන් ඔයා ඔෆර් කරනවා මම ගන්නවා. එයා 1400 ඔෆර් කරනවා අපි ගන්නවා. So that petrol රුපියල් 18 ඔෆර් කරලා දීලා ගත්තා නේ. right? හරි. So ඒක ඇවිල්ලා illegal trade and unfair trade. ඒක වෙන කතාවක්. කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් හැටියට හරියෝ. මම ඔයාලට සල්ලි දෙනවා මේ ගන්නට මම ඔයාලට දෙනවා මේ ගන්න. එච්චර. දැන් ඩීල්ස් ගත්තා ඒ ඔක්කොම කොන්ට්‍රැක්ට්ස්. කොන්ට්‍රැක්ට් එක බ්‍රීච් ඒවා අදාළ නැහැ. කොන්ට්‍රැක්ට් එක බ්‍රීච් වෙන්නේ සල්ලි දීලා බඩු නොදුන්නොත්. නෑ බ්‍රීච් වෙන්නේ ඒක කන්ඩිෂන් මීට් වුණා නැත්නම්. දැන් for example අපි කියනවා මම ලක්ෂ 500ක් ගෙවනවා කාර් එකකට. ඒ කාර් එකේ මෙන්න මේ දේවල් තියෙනවා කියලා මට දාලා දෙන්න. කාර් එක ඩිලිවර් කරනවා කොහොම හරි කැලි මිසි. අන්න ඒ වගේම බ්‍රීචස්. එහෙම නැත්නම් වෙලාවට දෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් අර ටයිම් පීරියඩ් එක මාසෙන් දෙනවා කියපු කවුරුදයක් විතර යනවා. එහෙම නැත්නම් එන එකේ කන්ඩිෂන් එක අවුල්. මට කෑම ගන්නවා කියන එක්ස්පයර් වෙච්ච කෑම දෙනවා. ඒවා බ්‍රීච් ඔෆ් කොන්ට්‍රැක්ට්. හැබැයි අරව බ්‍රීච් ඔෆ් කොන්ට්‍රැක්ට් ඒවා ඉලීගල් හරි unfair. that is something else. To separate. ගානවල මේ ඩිස්කවුන්ට් දෙනකොට එතකොට බැංක් එකත් එක්ක මේ ෂොප් එකත් කන්ට්‍රැක්ට් එකක් තියෙනවා. බැංක් එකත් එක්ක ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකත් එක කන්ට්‍රැක්ට් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ මේක වෙන්නේ කොහොමද කියන්නේ? දැන් මෙහෙමනේ. අපිත් එක්ක කන්ට්‍රැක්ට් කරන්න බැන්කොත් අපි ගිහිල්ලා ඔෆර් කරනවා ෂොප් එකෙන් ඩිස්කවුන්ට් එකකට ප්‍රයිස් එක. අපිත් එක්ක බැංකුවට කන්ට්‍රැක්ට් එකක් තියෙනවා. money we owe them. එතනින් යාට වෙන කන්ට්‍රැක්ට් එකක් අපිට නෑ බැංකුවත් එක්ක. හරි අපි කන්ට්‍රැක්ට් එක තියෙන්නේ බඩු ගන්න මනුස්සයෙක්. බඩු ගන්න මනුස්සය අපිට දෙනවා ඒ ඩිස්කවුන්ට් එක. එතකොට ඩිස්කවුන්ට් එක බඩු ගන්න මනුස්සය බැංකුවෙන් ගේම් කරනවා අපිත් එක්ක දෙන කන්ට්‍රැක්ට් එක. ඒක ක්ලියර්. ඒක කැල්කුලස් තියෙනවා. කන්ට්‍රැක්ට් එකක් තියෙනවා. අපි මම ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් බැංකුවෙන් ගන්නවා කියන්නේ මායි බැංකුව ඇතුළ ඇග්‍රීමන්ට් එකක් තියෙනවා. මම ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකකට බඩුවක් ගන්නකොට ඒ ඇග්‍රීමන්ට් එකේ තියෙන කන්ඩිෂන්ස් වයලේට් කරොත් ඒක වෙනම ප්‍රශ්නයක් එතන. හැබැයි මම මෙයාත් එක්ක නම් බඩුව ගන්න මෙයාත් එක්ක තමයි මම ගන්න දෙන්නේ. ඒක කන්ට්‍රැක්ට්. දැන් අපි ඒතර two parties දැන් මට එක පාරක් වුණා. දැන් ඕකේ තව ගොඩක් තියෙනවා කන්ට්‍රැක්ට්ස් වල මේ ඔය සීනි 500යි කියලා විකුණනකොට ඒකට වෙනම එකක් තියෙනවා සේල් ඔෆ් ගුඩ්ස් කියලා. ඒක මේ වෙන විදිහකින් අදාළ වෙන්නේ ඒවා එක කොන්ට්‍රැක්ට් ම තමයි බට් ඊට වඩා ගොඩක් අර මිනිසුන්ගේ රයිට්ස් ගැන හිතලා තියෙනවා. ඕකේ නෑ දැන් අපි ඔන්ලයින් මේ shopping කරනවානේ. ඔන්ලයින් මේ purchase කරනවාම ඉලෙක්ට්‍රොනික කොන්ට්‍රැක්ට් එක. ඔව් එතකොට අපි කියමු අපි ඉල්ලන්නේ ඩිස්කවුන්ට් එක අපි ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකෙන් අරගෙන අපිට ආයි රිටර්න් කරගෙන අපසට දානවා. ඒ කියන්නේ ඩිස්කවුන්ට් එක දුන්නේ නැහැ කියලා. ඒකට අපි කතා කරන්නේ ෂොප් එකටද නැත්නම් බැංක් එකටද? ජාති දෙකක් තියෙනවා. සමහරවල්ලාට බැංක් එක ඩිස්කවුන්ට් එක දෙනවා. සමහරට ෂොප් එක ඩිස්කවුන්ට් එක දෙනවා. ඒතකොට මේ දෙක අනුව තමයි තියෙන්නේ. දැන් සමහර ඒවා තියෙනවා බැංකුවේ SMS එකකින් එනවා මේ ශාඛාවෙන් ගියොත් තමයි ඩිස්කවුන්ට් හම්බෙන්නේ කියලා. ඒතකොට ඒ බ්‍රාන්ච් එකට ගිහිල්ලා ඔයා ඩිස්කවුන්ට් එක ක්ලේම් කරනවා. ඒතකොට බැංකුවෙන් ඉල්ලන්න බෑ. මේකේ විදිහටම උනේ ඒ කියන්නේ ක්ලික් ඇන්ඩ් ෂොප් කියලා මේ සයිට් එකක් තියෙනවා. ඒකේ අතනම උනේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකෙන් 30% ඩිස්කවුන්ට් එකක් දුන්නා. හැබැයි ඒකේ කන්ඩිෂන් එකක් තියෙනවා දවසට මෙච්චරයි කරන්න පුළුවන්. ට්‍රාන්සැක්ෂන් මෙච්චරයි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකෙන් දැන් 30% ඩිස්කවුන්ට් තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රොනික අයිටම්ස් ඒ හින්දා සෑහෙන පිටසක් ඒකෙන් පර්චේස් කරා. පර්චේස් කරාට පස්සේ 1 month ගියාට පස්සේ ඒ කොන්ට්‍රැක්ට් එකේ හැටියට දුන්න ඩිස්කවුන්ට් එකට ඒ වගේම දවස් දෙකයි දුන්නේ කියලා. එතකොට ඒ දෙකේ ඩිස්කවුන්ට් එක විතරයි ඉතුරු ඒවා ටික ඔක්කොම ආපස්සට කස්ටමර්ට දාලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ මට තේරුණා. ඒ කියන්නේ ඩිස්කවුන්ට් අපිට දවසට දෙකකට විතරයි ඩිස්කවුන්ට් දෙන්නේ. දෙකකට කියන්නේ මේ අයිටම් දෙකකට ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් දෙකකට. ඔව් එතකොට අපි කියමුකෝ දෙකට වඩා වැඩිපුර ගත්ත ඒවාට ඩිස්කවුන්ට් එක මේ වැටුණාට ඊළඟ මාසේ එන මේකේ කියන්නේ ස්ටේට්මන්ට් එකේදී අතනේ ඩිස්කවුන්ට් එක ආපස්සට කස්ටමර්ගේ පැත්තට දාලා තිබ්බා ඩිස්කවුන්ට් එක නැති කරලා. ඒ කියන්නේ ඒක හරියනේ. ඒක හරි. හැබැයි ඒක හරි වුණාට එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් ගියා. හැබැයි කාස්ටියකට මේ අගේන්ස් කතා කරා. ඒ කියන්නේ එවෙලේ දීපු එකයි ප්‍රශ්නේ. ඒකේ ක්ලියර්ලි කියලා තිබ්බනම් අයිටම් දෙකකටයි දෙන්නේ කියලා. ඔයයි බීට් ඔෆ් කරනවා. ඔව් හැබැයි ඒක එකම දින software එකේ validation software එකේ validation ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. ඒක කට්ටිය හැටලා මේ software කාරයන් ඒක විශ්ද ගන්නවා. හැබැයි ඊට පස්සේ දැන් මම ෂොප් එකට කතා කරා ෂොප් එකට කතා කරනවා ෂොප් එකේ දුව බැංක් එකත් එක්ක බලා ගන්නවා කියලා. ඊට පස්සේ මම දිගටම බැංක් එකත් එක්ක තමයි කතා කරේ. හැබැයි ටික දවසක් ඊට පස්සේ
ෂොප් එකක් කිව්වා මෙහෙමයි මිලියන ගණන් වලින් ට්‍රාන්සැක්ෂන් වෙලා ගොඩක් ප්‍රශ්න වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා බැංක් එකේ බලයි අන්තිමට ටික දවසක් යනකොට බැංකෙන් අපිට ඒ ඩිස්කවුන්ට් එක අපිට දුන්නා. ක්ලික් ඇන් ෂොප් එක වහලා දුන්නා. ඔය බැංක් ඩිස්කවුන්ට් එක ඔයගොල්ලෝ දෙන්නේ බැංක් එකේ ඔයගොල්ලෝ ලීගලි කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් තිබ්බම බැංකුව හරි. හරි ඔයගොල්ලෝ අයිටම් දෙකයි නම් ගන්න පුළුවන් දෙක එතනින් එහාට බෑ. හැබැයි ඕකමයි දීලා තියෙන්නේ බැංකුවේ ගුඩ් විල් එක. ඕක කරලා බැංකුව මොනවා කරන්නේ කියලා මතේ ගියාම මිනිස්සු කාඩ් යූස් කරන්න තියෙනවනේ. දැන් වැඩි ඕනේ නැහැ. එක ඕන බැංකුව ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් අරගෙන මේක මේ හරියට ඕන කරන්නේ නැහැ. මේගොල්ලෝ SMS එවනවා බොරු ෆිගර්ස් දානවා. අන්තිමට අපිට අනවශ්‍ය විදිහට charge කරනවා කියලා කිව්වොත් ඒක සෑහෙන ලොකු ඩැමේජ් එකක්. මිනිස්සු ටක් ගාලා බැක් වෙනවා. දැන් හොඳ උදාහරණයක් කියන්නම්. දැන් සේවිංස් accounts තියෙනවනේ. දැන් ගොඩක් අයගේ සමහර අයගේ තියෙනවා dormant accounts. අර minimum balance maintain කරන accounts. මේ ගන්න බැංකුවේ නම කියන්නේ හරිද? හැබැයි මේ එක්තරා බැංකුවක් මිනිමම් බැලන්ස් එක 1500 ඉඳන් 2000ට වැඩි කරා. කස්ටමර්ලට කියන්නේ නැතුව. රයිට්? කස්ටමර්ලට කියන්නේ නැතුව. දැන් අන්න ඒවා කාට හරි unfair practices විදියට කතා කරනවා. දැන් උත්තරේ තමයි මේ ඒක ඔබ වෙන ලීගල් පොයින්ට් එකක් ඉතින් ඒගොල්ලෝ වෙබ්සයිට් එකේ කියලා තියෙනවලු මේ ඒක 1500 ඉඳන් 2000ට වැඩි කරා කියලා. ඇග්‍රීමන්ට් එකේ නැද්ද? ඇග්‍රීමන්ට් එක amount අපි සයින් කරන්නේ අපි එකඟ වෙනවා කියලා අපිට ඒක amount එකක් නැහැ. amount එකක් නැහැ. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඉන්ක්‍රීස් කරනවා. දැන් එතකොට තමයි හිතන්නේ සමහර අය ඉන්නෝක 1500 1700 වගේ තියාගෙන ඒක ඩෝමන්ට් නෑ 1700 ක රුපියලයි දෙකයි ඉන්ට්‍රස්ට් හම්බ ඔක හෙට මෙහෙට වෙවි තියෙනවනේ. ඊට 25 කපනවා. හරිද? ඒක 25 කපන්න ගන්නවා. හරිද? එතකොට හිතන්න 2000ට 2000 අතර account structure එකක් තියෙනවා. 25 ගන්න එක මාසයකට ගන්නොත් account ලක්ෂයක් තියෙනවා නම් එතනම ලක්ෂ 25යි. account මිලියන එකක් තියෙනවා නම් එතනම account මිලියන රුපියල් මිලියන 25යි. pure profit. තනි පුද්ගලයෙක් විදිහට බැලුවොත් මිනිස්සු විරුද්ධ වෙන්නේ ඒකට රුපියල් 25 සහ මගේ තිබුණේ 1500ක්. හැබැයි ඒක බැංකුව පැත්තෙන් බැලුවොත් එහෙම මහා පතාර ප්‍රොෆිට් එක. හරි? අන්න ඕවා unfair practices. හරි? හැබැයි ඒවත් ඉතින් කවුරුත් දැන් මගේ රුපියල් 25ට මම නඩුවක් දාන්න යන්නේ නැහැ. අන්න ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. පොඩි amount එකක් අපිට තියෙන දැන් දැන් කතා කරන මම ඕක දැනගත්තේ ඕක මට වුණා. හරිද? ඕක මට උනේ මම ක්‍රෙඩිට් කාඩ් දැන් මේකෙන් කරන බැලුවා බලන් ඇද්දි ඉතින් රුපියල් 50ක් විතර අඩු වෙලා. ඒකට තමයි ක්ලික් වුණේ. මොකක් කළා කියලා. හරි. ඒකට තමයි මම දැනගත්තේ අර වෙබ්සයිට් එකේ තර පේජ් 20ක් විතර ගියයින් පස්සේ තරක තියෙනවා 1500 කියලා. හරි. ඒක හොයන්න මෙලවකට බෑ. හරිද? එතකොට දැන් ඒකේ වුණා මොකද වෙන්නේ? ඒතර unfair practice එකක් තියෙනවා. ඒක කොන්ට්‍රැක්ට් කතාවක් නෙවෙයි. ඒක unfair practice. ඒතර මම ඉතින් බැංකුවේ බෞසර් එක්ක දැන් ඔයගොල්ලෝ හැම එකටම SMS එවනවානේ. down time up time අදේ time ඔක්කොම expense එවන ඔයගොල්ලෝ. හරිද? මේකට SMS එක ගහන්න බැරද? ඇයි SMS එක ගොල්ලෝ කොහෙන්ද? මිනිස්සු ලංකාවලා දිනවා. ඇත්තටම අර profit එක මිස් වෙනවා. මේ ඔය ලංකාවේ වෙන වැඩ දැන්ටවත් මේ කතා කරනවා කරනකොට බහුතරයක් මිනිස්සු දන්නේ හෝල්සේල් එකේ කරනවා. දැන් 700ක් විතර තිබ්බ මිනිස්සු ඕක තව සෑහෙන කාලයක් යනකොට මිනිස්සුන්ට ක්ලික් වෙනවා කැපුණේ කියලා. ඒකට SMS එකක් එන්නේ නැහැ කපොයි කියලා. So ඒ වගේ ඒවා unfair practices. So are we okay with contracts? So I'll give you a very basic idea of a contract. Right? So this has a lot more things to this and a lot more legal jargon. This is a very basic setup what a contract is. So and one more thing, now this is a thing that's going to happen in the future, this electronic tendering. So now government is moving towards electronic procurement, right? So there is a system made by the government. So they are going to go for e-procurement in the future, which I think is a good way. So then this act is going to be very useful. Because all the things are going to be according to this act as well with the standards of electronic procurement. So let's say now you have seen in papers that there are a lot of things for invitation for bids, no? Asking for tenders. So again remember, when you submit to a tender, the guy who submits to the tender is the person who offers and it is the company who accepts. So let's say I want to purchase a lift to UCSC. UCSC publishes a tender saying I want a lift. So then 10 or 15 companies would apply bids. I will give a lift for this much, this much, this much. Then UCSC would evaluate that
and based on their liking and other conditions of the rules and regulations, they will say, I'm going to award you to this, award this. So once you say, I'm awarding you this, UCSC is accepting what you submitted to me as an offer. Is the idea clear? So tenders also comes under same category, right? All right. So then let's go to electronic contracts, right? So in the context of contract formation, unless otherwise agreed by the parties, an offer and the acceptance of an offer. Now you understand the term what offer is, what acceptance of an offer is. So දැන් අපි හිතන්නකො දැන් ඔයගෙම contract එකක් ලේ ගන්නකො. දැන් අර වගේ lift එක දෙනවා කියලා මම එකක් දෙනවා PO එකක් raise කරනවා. හරි. හැබැයි MSA එකක් sign කරලා නැහැ. හරි. ටික දවසකින් USA එකට කියන්න පුළුවන්ද නෑ මම මේ ඔකක් ගන්න කියලා. මෙහෙමයි අපි PO එකක් දෙයිලා PO එකක් raise කරනවා. හැබැයි එයාලට board decision එකක් හරි මොකක් හරි ගත්තා මේක continue වෙන්නේ නැහැ. මෙහෙමයි ඔයා කියන්න පුළුවන් ඔයා නඩුවලින් කෙලවරට. ඒක contract breaches. ඔයා offer එක දුන්න accept කරා කියලා දීලා PO එක raise කරයි කියන්නේ ඔයා එතනින් එහාට proceed කරන්න ඕනේ ඒකත් එක්ක. ඒතර MSA එක sign නොකර කියලා ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක ඒවා ඇවිල්ලා part of the contract. ඒවා අසං කරේ නැත්නම් breaches. ඒතර ඒවා grounds for the අනිත් මනුස්සය. දැන් කාටද කියන්න පුළුවන්නේ මට ඔයා acceptance එක දුන්නායින් පස්සේ මම රටින් බඩු ගේන්න දැම්මා order එක. එතකොට තමයි මට ඔයා කියන විදිහට ඩිලිවර් කරන්න ඕනේ. right එතකොට ඒක ඒ loss එක කව කරන්නේ නේ. ඒ වගේ ඒවා වෙන ප්‍රශ්න. ඔය ටෙන්ඩර් එක සමහරවිට ටෙන්ඩර් වලට දානවා කියන්නේ මම ඔෆර් එක දෙනවා. අපි ඉවැලුවේට් කරලා ඕකේ කියනවා කියන්නේ ඔයාගොල්ලෝ දීපු ඔෆර් එක මම ඇක්සෙප්ට් කරනවා. ඒකෙත් දැන් මේ වගේ වෙලාවක් හිතන්නකො දැන් අර කොරෝනා කාලේ වුණා මාසෙන් වගේ බඩු මිල ලොකුවට වැඩි වුණානේ. ඒතකොට මම ඔෆර් එකක් දෙනවා නිකන් හදන ගයක් හදන ඔෆර් එකෙන් ලක්ෂ 10ක්. අර කොරෝනා කාලේ අර මාසෙන් වගේ සිමෙන්ති මිල වැඩුණානේ සිමෙන්ති ගන්න වෙන දඩට. එතකොට ඒ අපි දාලා තියෙනවා දවස් 20කින් ඇක්සෙප්ට් කරන්න කියලා. එයා දවස් 20කින් ඇක්සෙප්ට් කරද්දි අර ලක්ෂ 10 ලක්ෂ 20 විතර ගිහිල්ලා කියනවා. ඒතකොට මට පුළුවන් ද ඔෆර් එක නවත්තන්න. මෙම එතකොට අර ඔය කන්ඩිෂන්ස් වල රිටන් කොන්ට්‍රැක්ට්ස් වල නම් ක්ලෝසස් තියෙනවා. ඔයාට මේ මිල උච්චාවචනය වුණොත් අනවශ්‍ය විදිහට කොහොමද මේ ඩීල් කරන්න කියන එක තියෙනවා. දැන් ටෙන්ඩර් එකක් දාපු එක. ටෙන්ඩර්ස් වල තමයි ටෙන්ඩර්ස් වල කොහොමද තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කන්ඩිෂන්ස් වල කොන්ට්‍රැක්ට් වල ටෙන්ඩර්ස් වල කොහොමද තියෙනවා. කියන්නේ අපේ ලංකාවේ ටෙන්ඩර් ගයිඩ්ලයින්ස් වල ටෙම්ප්ලේට්ස් එක අරන් බලන්න. ඒකේ තියෙනවා. ගොඩක් අය දාන්නේ නැහැ. සමහර අය එහෙම දානවා. සෑහෙන ටෙම්ප්ලේට්ස් එකක් තියෙනවා. ඒක තියෙනවා. අනිත් ඒක තියෙනවා. හැබැයි ඕක ගොඩක්ම ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ අර නිකන් අර බාසුන්නහට මෙච්චරක් දුන්නා මේකේ හදන්න පුළුවන් කියලා කොන්ට්‍රැක්ට් කරන්න බෑ කියන්නේ ඒක දැන් ගොඩක් අය එහෙම වෙන මොකද දීලා ආර්ථික ඇඩ්වාන්ස් උන් දීලා වැඩෙත් පටන් ගන්න ටික දවසක් යද්දී මට ඒ ගන්න කරන්න ඒ කරන්න බෑ ඇත්තටම එතනින් අර සෑහෙන කොරෝනා කාලේ ඒ වගේ වෙලාවට අර මම දැන් උසාවියෙන් කියන්නේ බාසුන්න හදන කම්පැනි වලට දීපොත් එහෙම වුණා ඒක කරන්න බෑ ඒ කියන්නේ කරන්න බෑ කියන්නේ ඒක මේ වෙලාවේ අපේ දීප තත්ත්වෙට කරන්න බෑ ඒක ඔයා නඩුවක් දැම්මා ලීගල් පැත්තෙන් ගියොත් ඒක මොනවද දෙයක් ඔයාට සමහරකට ගෙවපු ගානටවත් වන්දියක් ගන්න බැරි වෙයි මොකද එතකොට රටේ තිබ්බ තත්ත්වෙ සලකිල්ලට ගන්න වෙනවනේ මේ මොකද මම කියන්නේ රට සිමෙන්ති කොටයක් 3500 වෙයි කියලා මම කිව්වේ නෑ මම ගණන් ගන්න 900 මම 1200ට ගන්න දාලා හැදුවේ ඒක 3000 කොහොමද කියන්න පුළුවන් ඉතින් ඔක ආගි වල කවුරු නන්දාලා නෑ මේ ප්‍රශ්නයක් නා අපි ලැප්ටොප් එක ඕඩර් කරලා අපි මේ රික්වෙස්ට් කරේ නෑ ඔෆිස් පැකේජ් එක ඕනේ කියලා. අපිට පිටගෙන එයාගේ T3 වල ඔෆිස් පැකේජ් එක තියෙනවා කියලා. අපි සේම් ප්‍රයිස් එක ඔෆිස් එකක් කියලා දුන්නා. අපි අරගෙන මත ඩිපෙන්ඩ් වෙලා අර ඔෆිස් පැකේජ් එක තියෙන ඉඳලා පස්සේ එයා බඩු ඩිලිවර් කරලා ඔෆිස් පැකේජ් එක වල දුන්නේ නෑ. ඒක අපිට එයාගේ කොන්ට්‍රැක්ට් එක මෙයා ගන්න පුළුවන්ද කොහොමද ඒක? හරි පළවෙනි එක මේ ඔය එක දීලා තින්නේ එයානේ එතකොට එයා ඔෆර් කරලා තියෙනවා නම් එයා කියලා තියෙනවා නම් ඒක ඩිලිවර් කරනවා කියලා එයා bound by delivery හරිද ඒක කිසිම කතාවක් නෑ මොකද එතකොට ඔයාගොල්ලෝගේ ටෙන්ඩරින් වල යන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝගේ කන්ඩිෂන්ස් ටික තියෙනවා ඒක තියෙන නිසා නේ ඔයගොල්ලෝ ඇක්සෙප්ට් කරන්නේ එතකොට ඒකත් එක්ක ඔෆිස් දෙනවා කියන එක ඔයගොල්ලෝගේ ටෙන්ඩර් එක ටෙක් එකේ මිනිට් එකේ තියෙන්න ඕනේ මේක අදනම් කර්ම මත පදනම් කරගෙන තමයි ඇක්සෙප්ට් කරන්නේ. හරි? හරිද? එතකොට
එයාත් ඒක එයාගේ ගහන්න ඕනේ ડોකියුමන්ට් එකේ ලියලා තියෙනවා නම් ටෙන්ඩර් එක සබ්මිට් කරන්න. එතනින් එහාට තව කාගෙන්වත් අහන්න ඕනේ නැහැ. ඒක එයාගේ ඔෆර් එක. හරි. ඔයගොල්ලෝ ඇක්සෙප්ට් කරලා දුන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ගන්න පුළුවන් ග්‍රවුන්ඩ්ස් තියෙනවා. මම නම් පවන්ස් බොන්ඩ් එකෙන් කැෂ් කරනවා ඒ වෙලාවට. එච්චර. වෙන මුකුත් කරන්න ඕක කරන්න දැන් නෑ. ඕක මටත් වුණා ඔය වගේ සිද්ධියක්. කම්පියුටර්ස් 500ක්ද නෑ 2000ක ගන්න ගිහිල්ලා කියන්නේ බිලියන් එකක විතර ටෙන්ඩර් එකක්. මම එනවා ඔක්කොම අපි ඉල්ලුවා Windows Professional සහ මේ මොනවාද Microsoft Office. හරි ඒ දෙකම අපි ඉල්ලුවා දෙකම OEM. මොකද ලයිසන්ස් වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද ලයිසන්ස් වල ප්‍රශ්න? හරි OEM ඉල්ලුවා lowest bidder දුන්නා. lowest bidder සෑහෙන අඩුවෙන් කරා. දුන්නායින් පස්සේ අපිට එනවා ලෙටර් එකක් මේකයි අපිට agreed bidder එකෙන් ගන්න බැරි වුණා මේ OEM එක ඒ නිසා වෙන එකකින් දාලා දෙනවා කියලා. agreed bidder කියලා agreed buyer කෙනෙක් නෑ OEM දාන්න. OEM දාන්න ඕනේ කම්පැනිම තමයි ඉන්ජෙක්ට් කරන්න ඕනේ. දැන් ලංකාවේ Toyota කම්පැනි එකේ Toyota OEM ගන්නවා නම් Toyota එකම තමයි ගන්න. OEM warranty එක ඕන නම්. දැන් Toyota original part ගත්තයි කියලා ඔන්න OEM හම්බ වෙන්නේ නැහැ කොහෙන්ද? right? එතකොට දැන් ඒකෙදි අන්තිමට හොයාගෙන යද්දි OS එකයි ඔක්කොම හෙව්වා අපි ඊට පස්සේ. හරි? OEM එක එකකට OEM ගන්න නැහැ. ගන්නේ ඔය large purchases තියෙනවා එක චයිනා වල අර මේ Windows සහ ඒ වල ගත්තාම ඒ වගේ ලයිසන්ස් 5000ක් කරගත්තාම 4900ක් විතර 100ක කොටයක් තියෙනවා. තව 50ක කොට කෑලි තියෙනවා. ලෝකෙ වටේ කොට කෑලි තියෙනවා හෝල්සේල් එකේ හොයන්න පුළුවන්. හරිද? කොට කෑලි eBay එකේ එහෙම ගන්නවම රුපියල් 5ට 6යි. අරගෙන ප්‍රයිස් කරනවා කමර්ෂල් රේට් එකට. කමර්ෂල් රේට් එකට ප්‍රයිස් කරලා අපිට දාලා දෙනවා. අවුලක් නැහැ. ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ මොකද දන්නවද? මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා අපි ක්ලේම් කරපු ගමන් ලයිසන්ස් එක අපේ නෙමෙයි. ලයිසන්ස් එක කියන්නේ කී එකක් නේ? ලයිසන්ස් එක අපේ නෙමෙයි. එතකොට අරුව අපෙන් අහනවා කොහොමද ඔයා මේ ලයිසන්ස් එක මෙහෙ දාගත්තේ ඔයා බ්‍රීච් අවුට් කරලා. ඔයා වයලේටින් අරගොල්ලෝගේ ලයිසන්ස් කන්ඩිෂන්ස්. හරි? කරලා එන්න අටුවට දෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැන් ප්‍රොකියුමන්ට් වල ඉන්නවා ස්පෙෂලි ඔය ටෙක් ඉක්විප්මන්ට් නෝබෝ වල ගන්න. ස්පෙෂලි ලයිසන්ස්. ඒ කියන්නේ අන්තිමට මම කරන්න දැන් මේ පවර් බොන්ඩ් එකෙන් කැෂ් කරනවා. මම මේ මිලියන 100කට පවර් බොන්ඩ් එකෙන් කැෂ් කරනවා. හරි කරන්න දැන් නෑ. මොකද මේ එහෙම කරලා අන්තිමට අපි ඒක ඇක්සෙප්ට් කරනවා. කම්පැනි එක විදියට අපි ලයබල් මේ ස්පෙක් එකේ ටිකක් අපි ඇක්සෙප්ට් කරා. ඊට පස්සේ මම කියවෙන්නේ කාටද කම්පැනි එක ටෙක් එකට. ඕවාගේ කියනවා ඕක අනිවාර්යෙන් යා දීලා නැත්තම් එයා ගිහිල්ලා ගන්නවා. කියලා කියලාද සල්ලි? අපි සල්ලි ගෙවුවේ නැහැ යාට. දැන් බඩු ඩිලිවර් කරා. අපි දැන් කෝල් කරලා තියන් ඉන්නවා දුන්නේ නැත්නම් තව සල්ලියක් තියෙනවා. ඔක පොලිසිය ඕකේ නෝ. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඔය කේස් එක තියෙන්නේ ඒ දැන් මෙහෙත් ඒ වගේ වුණා. ඒ කියන්නේ අපි හොඳ ස්පෙක් එකක් හදලා දැම්මාම ස්පෙක් එකට ඩිලිවර් කරනවා කියලා කියනවා. හරි? ස්පෙක් එකට ඩිලිවර් කරලා කියලා ලංකාවේ hardware ස්පෙෂලි IT companies වල යතුරු hardware නතු private IT companies වල ඔය හැම මැෂින් එකම චෙක් කරන්නේ නැහැ මිනිස්සු. අපි චෙක් කරන්නේ නැහැ. මැෂින් 1000ක් ගද්දි හරිද? 250ක වැරදි ස්පෙක් එකක් එවුවොත් ඒ ප්‍රොෆිට් එක තනි කරේ වට යන්නේ. දැන් ඒ වගේ UCS එකට මේ UCS එකට දාන ටෙක් එක මේකට අපිට සබ්මිට් කරා එක කම්පැනි එකකින් එකකට ඕ බීට් කරලා දිනලා වෙන මැෂින් එක. හරිද? ඒක සබ්මිට් කරලා ඉතින් අපි අර බලන් යද්දි අපි හොයලා බලද්දි වෙන යුනිවර්සිටිස් වලට ඒගොල්ලෝ මේ වැඩේ ඒ විදිහටම කරලා තියෙනවා. ඒ වෙලාවට ඒගොල්ලෝට එක්ස්පර්ටීස් නැහැ. අවුන්නේ නැහැ. ඒක ගන්නකොට QC කරලා ගන්නවනේ. මේ QC කරලා ගන්නවා. වෙලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ QC වල මැෂින් නෙවුනවනේ. QC එක හරි. හරි. දැන් මැෂින් 1000 ගලව අරින්නේ නැහැ නේද? දැන් ආණ්ඩුවේ කොහොමද මැෂින් 1000 අරින්නේ නැහැ. දැන් හරන 1000 අරින්න ඕනේ. හරිද? දැන් 1000 ඇරියාම තව ප්‍රශ්න එනවනේ. වොරන්ටි කන්ඩිෂන් අර කන්ඩිෂන් මේ කන්ඩිෂන් ඊට වඩා ලේසි දෙනෙක් කෙනාට කියලා අරින්න ගත්තා. ඒකට එයාට පුළුවන් වොරන්ටි එතන ඉඳන් ක්ලේම් කරගන්න. දැන් අපි කවදාවත් 1000 අරින්නේ නැහැ. දැන් ඒ කරාම වෙන්නේ 100ක් චෙක් කරා කියන්නේ. අරුන් දෙනවා 100. ඒ 100 සුපිරි. පස්සේ එනවා 250ක් අඩුවට. අනික සමහර ඒවා RAM එක
DDR4ද ඒවා හොයන්න දන්නේ කෙනෙක් මොකද? දැන් ඔය දැන් බඩු ගත්තාම කම්බිලිව ගන්න ස්ටෝර්ස් එකකනේ. ස්ටෝර්ස් එකේ උන් දන්නේ DDR එකයි 3 එකයි 2 එකයි 4 එකයි. මේ 4 කියලා මේ කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලක් පෙන්නනොත් DDR4 තමයි කියනවා. එච්චර තමයි. එහෙම තමයි කරන්නේ කට්ටිය. මේ ඔකට දාපු කෑල්ලේ පෙට්ටිය කියලා පෙන්නනවා. හරිද? ඒක අහුවෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒතර කවුරු ටෙක්නිකලි කවුරු බැලුවොත් තමයි අහුවෙන්නේ. එතකොට දැන් අන්තිමට අපි කරන්නේ ඒ වගේ තමයි. තියාගෙන ඉන්නේ. තියාගෙන පස්සේ ගියා මැෂින් එක රිලීස් කරන්න හරි අනිත් එක ගෙනල්ලා දෙන්න කියලා. අපි කිව්වා අනිත් එක ගෙනල්ලා දෙන්න ඊට පස්සේ රිලීස් කරන්න. ඊට පස්සේ තමයි මේ ඒක රිලීස් කරන්නේ. ඒ අnder ඒ මැෂින් ටික අර වගේ වැඩක් කරලා සාධාරණ දෙන්න. අද දැනවන් කියන්නේ නැහැ. මේ දෙකට එහෙම දීලා තියෙනවා. ඔය ලංකාවේ ඔය කොන්ට්‍රැක්ට්ස් වල තියෙන ප්‍රශ්න. ඔය දැන් එනවා ඔය ඕක ඉලෙක්ට්‍රොනික කරාම ඔක තව ලේසි. හරි? තව ලේසි. හරි? එතකොට තමයි ඔය ප්‍රශ්න තමයි තියෙන්නේ. ලංකාවේ ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනස මේ කොන්ට්‍රැක්ට් බ්‍රීච් එකකට මේ ලීගල් ප්‍රොසීඩියර් එක ගියාම ටයිම් යනවනේ සෑහෙන්න. එතකොට ඒකෙදි මිනිස්සු ඒ වගේ දෙයකට යන්න මේ යන්න වෙනවට වඩා ඒක ටයිම් එක යනවා ලීගල් ප්‍රොසීඩියර් එකට ටයිම් යනවා. අනිත් එක තමයි කොස්ට් එකත් ලොකුට යනවා. කොස්ට් එක තමන්ට වාඩුනේ හිතන්න රුපියල් 50000 පාන්නත් ලීගල් ප්‍රොසීඩියර් එකට යන්නේ නැහැ. හැබැයි නඩුවකට ගියොත් එහෙම ලක්ෂ 10ක් 15ක් ගෙවලා ඒ වගේම තියෙනවා. හැබැයි සමහර දේවල් ඒකට යන්නේ නැති එකම යූස් කරගෙන අනිත් අය දන්නවා මේකට උනාට එහෙම සරලම දේ මේ දවස්වල ගොඩක්ම යනවා මේ ඔන්ලයින් බඩු දෙනවා කියලා සල්ලි ගන්නවා. ළඟ දෙයක් අහුණා ඒක සයිට් එකේ ෆලෝවර්ස් දෙන්න 50000. ඊට පස්සේ අපිට account එකක් දුන්නා සැකේට ලයිව් චෙක් කරලා බලුවා බැංකුවෙන් කෙනෙකුට කියලා ඒ account එකට දාලා තියෙනවා 2900යි ගාන 2900ව දාලා තියෙනවා බර ගානක්. හරිද? හැබැයි බඩු ඩිලිවර් කරලා සයිට් එකේ මේකට ගියන් පස්සේ රිවිවර්ස් ගියන් පස්සේ කට්ටිය දාලා තියෙනවා මේක ඩිලිවර් කරන්න නැහැ ඩිලිවර් කරන්න. කට්ටිය ඔතෙන්ට යන්නේ නැහනේ. Facebook එකේ ඔන්ලයින් තියෙන එක. හැබැයි දැන් අපි දැම්මේ නැහැ. ඒකට නැවතුනේ. හැබැයි එතන දාලා තියෙනවා සෑහෙන්න පිරිසක්. හැබැයි ඔය කවුරුවක්වත් ඇක්ෂන් එකක් ගන්න නැහැ නිසා. මොකද රුපියල් 3000ට ඇක්ෂන් එකක් ගන්න බෑ. ඒතකොට යාළුවා 3000 අතරලා ඉන්නවා. අර කට්ටියත් කන්ටිනියස්ලි එක කරා ඉන්නවා. නෑ ඒක ගොඩක් කලානේ මිනිස්සුන්ට පොඩි ගණන් එක ඩීල් කරන්න වැඩ දැක්ක. ඒක කරාම තමයි ඉන්ඩිවිජුවල් නේ. ඒක තමයි කොන්ට්‍රැක්ට් එක. මගේ ක්‍රීකම් කොන්ට්‍රැක්ට් එකනේ මගේ කම්පැනි. ඒතකොට කවුරු හරි එකතු වෙලා සංස්ථාවක් හදාගෙන ගේමක් කිව්වොත් දැරෙන්නේ. ඉල්ලුව දෙන්න පුළුවන්. දැන් කාස් වල දැන් මේ දවස්වල වයිට් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ. ඕක ඉන්ඩිවිජුවලි බීල් කරනවා දැන් රිලීස් කරලා නේ තියෙන්නේ දැන් මම හිතන්නේ. BYD BYD ටික රිලීස් කරානේ දැන් ඒ ටික කට්ටිය එකතු වෙලානේ ඩීල් කරන්න ගත්තේ. ඒ නිසා අපි ඩීල් කරගත්තා. තනියෙන් කරගන්න කියලා නම් කරන්න බෑ. අන්න ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඔව් දැන් මට වාහනේ 2018 ඒ ප්‍රශ්නේ වුණා. ඒ කියන්නේ බෝඩර් එක වැහුවා. ගේන්න ඉම්පෝට් කරන්න බෑ කියලා රූල් එක දානවා මංගල සමාන විතර. හැබැයි මම ඒ රූල් එක දාන්න මාස 6කට කලින් ඕඩර් එක ප්ලේස් කරා. මේගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? ඕඩර්ස් ටික ස්ටැක් කරනවා. මොකද කාර් 200ක් ඒගොල්ලෝ ස්ටැක් කරලා ඕඩර් එක ප්ලේස් කරොත් මදර් කම්පැනි එකට උන්ට බෝනස් කාර් 10ක් හම්බ වෙනවා. මේ බෝනස් කාර් 10 ගන්න තමයි මේ FOC කාර් 10 ගන්න තමයි අර ටික ස්ටැක් කරන්නේ 200 එක. ඒක ස්ටැක් කරපු ගමන් බැලුවා. ඊට පස්සේ දැන් මම තනියෙන් කතා කරලා කියන වාගේ සල්ලි අපි දෙන්නම් ඒවා ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒ ලෙවල් එකට තමයි යන්නේ. ඒක එකතු වෙලා භාගයෙන් කරපු නිසා තමයි මේ වාහනේ අපිට වාසි දිරේ කරන්නේ. ඒක හරි අමාරුයි. Okay, so let's look at 11 first and we'll look at 11 and stop here almost at the end of time. So in the context of contract information, unless otherwise agreed by parties, an offer and acceptance. So now we know what offer is, we know what acceptance is. Acceptance and offer may be expressed in electronic form. So that means if it is said it has to be in a written form or whatever, you can't go against that. Right? That is what it says. Unless otherwise agreed by parties. Right? So if party says it has to be in written form, that is no possibility of going through here. But it can be done in electronic form. A contract shall not be denied legal validity or enforceability on the sole ground that it is in electronic form. So now, if you do an Uber Eats and that person doesn't deliver, you have a legal case against Uber Eats. Why? For breach of contract. Are we clear? So that's the electronic transaction. So now, එතන Uber Eats එකත් එක්ක යන්නේ කඩෙත් එක්ක. එතන යන්නේ කඩෙත් එක්ක.
හැබැයි Uber Eats එක තමයි අපි ගනුදෙනුව තියෙන්නේ. මොකද කඩේ තමයි අපිට දෙන්නේ. මොකද උතන පාටි තුනක් ඉන්නවනේ. මම Uber Eats එකට සල්ලි දෙනවා. Uber Eats කඩේට සල්ලි දෙනවා. හරි? එතකොට Uber Eats එකේ මිනිස්සයා කඩෙන් බඩු ගන්නවා. බඩු අරගෙන මට දෙනවා. ඒතකොට පාටිස් ඔක්කොගෙම එකක් තමයි හැදෙන්නේ. අවසානයේ මම ඔරිජිනේට් කරාට අනිත් පැත්තට එද්දි ඒ පාටිස් ටික ඔක්කොම ලැබෙනවා. මොකද අරය කන්ට්‍රැක්ට් තියෙන ආගම් බඩු අරගෙන වඩ දෙන්නේ. ඒක තමයි මගේ කන්ට්‍රැක්ට්. ඒතකොට ටෝටල් එක කන්ට්‍රැක්ට් දුවන්නේ Uber Eats එකයි. එයානේ මුල් එකම ඇක්ෂන් එකක් ගන්න ඕන ඇක්ෂන් එකක් ගන්න ඕන Uber Eats විරුද්ධව. Uber Eats වලට විරුද්ධව සහ ඉස්සලා කඩේට විරුද්ධව. කඩේ සහ දෙකම පාටිස්. ඉතින් රුපියල් 500කට කවුන්ට් කරන්නේ වට ඒක. හැබැයි මම හිතන්නේ ඩිලිවරි වල නම් අමලක් නැහැනේ තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් එකක් දැක්කේ නැහැ. So then we have addition, that's why I have put in green, right? So if you go here, you will see section number 8 of our amendment. Section number 8 has an addition. So the following new section is hereby inserted immediately after 11. So 11 talks about electronic contracts. Now it's adding some more things to the electronic definition, right? So this 11A is added. 11A is basically this: a proposal to conclude a contract made through one or more electronic communications which is not addressed to one or more specific parties but is generally accessible to parties making use of any information system shall be considered an invitation to make offers unless it clearly indicates that intention of the party making the proposal to be bound in case of acceptance. Can you tell me why this clause is there? So we discussed this. I explained what invitation to treat is. So in this case it says a proposal to conclude a contract made through one or more electronic communications, that means websites or whatever, right? Which is not addressed to any one or specific parties. I am not addressing to anyone specifically. Technically Facebook ad, right? But is generally accessible to parties making use of any information system. Anyone using Facebook can access ad that has been posted there. Shall be considered as an invitation to make offers. That means mama may item එක රුපියල් 5000 විකුණනවා. So that is basically an invitation to treat. That is basically like our shop cloth example, but now this is in electronic form. The difference is clear, no? Only difference is that there we walk to the shop, here we go to the site. And he said we are going to buy at that price. Invitation to make offer unless, so we come to the unless part later. Is that clear? So then, unless it clearly indicates the intention of the party making the proposal to be bound in case of acceptance. So now, this means everything that is so listed on the internet is an invitation to treat that I can reject, the seller can reject, unless the seller states, unless it clearly indicates the intention of the party making the proposal, right, to be bound in case of acceptance. So if I accept it, right, the party shall be automatically bound unless it says that, but no one says that like that, right? So it is basically anything is an ad is an invitation to treat unless I say the first guy who comes and gives me this offer, I'm going to sell it. That is basically a binding. That means first person comes here will get it. So in tenders also we have this. So what is the standard word for tenders? Lowest evaluated, lowest qualified, substantially qualified bidder, right? So what you mean by that is we are evaluating our conditions and we are taking the lowest bidder out of that. But none of the tender advertisements says that you are going to accept the lowest bidder. Correct? But if the tender advertisement says I am accepting the lowest bidder, no sooner the lowest bidder is ascertained, the tender is done and they are accepted. Is the difference clear? So in this case also the same thing.
in the electronic form. Unless I say the first person to give me 5,000 rupees will get the item, no to the first person to deposit 5,000, the case is accepted. Is the idea clear? It's no longer an invitation to treat. Invitation to treat is I can have multiple 5,000s. I can reject any 5,000 I want and I can accept any 5,000 I want, or I can reject entire 5,000 as well. Is the idea clear? So that is what level A means. So why has this come into play now? Because of e-commerce. E-commerce is now up and coming. The act was enacted in 2006. At that time e-commerce was almost starting, nothing much. Google was not great, Amazon was not great, right? Now in 2017, most of the things are going through what? The websites, right? And now most of us don't like to go to these companies and shops and things. So we would like to rather do it over the phone or do it over the app, right? So in that case, we are going to have more and more people inviting offers, providing offers to parties, right? So unless we specify saying some condition, we have invitation to treat. The same example I gave you for the clothing company. Are we clear? So the key takeaway is what is a contract. So if you get a question, not in exam per se, but if you have a question about items or any fraud or whatever has happened or misuse has happened, the first thing you have to establish in the legal sense, whether it's electronic or not, is the offer made, is the offer accepted, right? So if you can't ascertain that, everything in that particular chapter of the Electronics Transaction Act is void beyond that, right? So when you are taking evidence for some other things, for example, let's say you are doing digital electronic evidence gathering for some transactions. So those kind of things, you need to take all the things. So email communication with respect to the offer, email communication with respect to the acceptance, and everything in between forms a part of the contract, right? So if you can ascertain that only, you are going to be sound in the court of law with respect to contracts. Otherwise there is no contract. So why we study these things under this course? For us to know these things. So we would know both the parts are important. Because most of us, now even for you guys, when I said I go to a shop and when I go to the counter, I make the offer, it took some time to digest. That is not the case, right? We feel it's the other way around, right? We feel it's the other way around. They are selling stuff, I am buying stuff. No. When we go to the counter, we offer to sell, buy, they offer to sell. That's the difference, right? So, are we clear, guys? Okay, so those are the key takeaways. Key takeaways are any contract has two parties, at least, minimum, right? One who offers, then the other one who accepts. So for any contract to work, there has to be offer, accept, and then there can be agreements, can be verbal, written, and in our case electronic, right? There is a time period. These are technicalities which I am not going to go into this in this course. Time period, there is money consideration, rules and regulations governing contract and stuff. Do not mistake unfair trade or illegal trade with contracts, right? Unfair trade, even though it's unfair, it's a contract, right? Illegal trade, even though it's illegal, it's a contract. Part of the contract law is correct. Illegal trade due to something else. Is that idea clear? So then the other concept I want you to understand is what this invitation to treat means. This is a concept that most people may get confused. So when I heard this for the first time, I also got confused. Why? Because it's me who is going to the shop and I'm buying the item. Why am I offering? But when you think of it a little bit, it makes more sense. Because I am putting items to sale. I don't know which item you want. So you buy an item to the counter, you make an offer to buy that particular item. So this goes in addition to other types of goods and stuff, right? So Sri Lanka has different laws for different contract law for something, sale of goods for small shops and Sini Pansi and all the things. But the general aspects is we have these parties. Are we clear? Okay. So any questions, guys?
So we will continue from 11A from next week, and hopefully we'll try to finish Electronic Transaction Act by next week. So we will be able to do evidence. Evidence is not that not a lot, and also especially I want to look at this Personal Privacy Act, the Personal Data Protection Act. So it's going to be a thing that is going to stay here for a while. So it's better to know that as well. So we'll try to finish it next week, and then evidence, and we'll try to go to EDP. How many lectures we have? We have 4, right? If I'm not mistaken. We missed 2 weeks. Yeah. So we are supposed to finish. So after this week we start in January now. Yeah. So January we had 2 weeks anyway. Yeah. So we missed 2 weeks anyway. Yeah. So 2 to 2 is 4, right? I think the last week of December there's no class, no? I did not see the calendar. They have changed the calendar. I need to check it. But if there is a class, we'll have it. But I know, no.